Hi, hello, welcome to Aurora Studio. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் இன் ஹியூமனோட ஓவர்வியூ லைஃப் ப்ராசஸோட லாஸ்ட் லெசன். இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீஷன்னா என்ன, அது யார் நடத்துகிறாங்க, எந்த ஆர்கன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்டிங் அவுட் த மெட்டபாலிக் வேஸ்ட். நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸை வெளியில் அனுப்புகிற ப்ராசஸ் தான் எக்ஸ்க்ரீஷன். என்னென்ன தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸு மெயினாக பார்த்தோன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் அயான்ஸ், வாட்டர் அண்ட் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் தான் தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்னா அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோன்னா யூரியா, யூரிக் ஆசிட் அண்ட் அமோனியா தான் மோஸ்ட் 3 important நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட். The organism which sends out waste in the form of urea are called as ureotelic organism. நம்மலாம் வருவோம், example mammals. The organism which sends waste in the form of uric acid is called as uricotelic organism, example reptiles, lizard example சொன்னேன். And the organism which sends out waste in the form of ammonia is called as aminotelic organism, example fishes. ஏன் aminotelic organism வந்து மோஸ்ட்டாக aquatic organisமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த அமோனியாவை பிரேக் டவுன் பண்ண they require lot of water, so it is mainly aquatic organisms. And moreover, if you see, this ammonia is the most harmful substances which need to be converted into a less toxic form. அதுதான் வந்து நம்ம பாடி வந்து யூரியாவும் யூரிக் ஆசிடாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிடும். கிளியரா? ஸோ இந்த வேஸ்ட்லாம் யார் மெயினாக ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிட்னி. திஸ் கிட்னி இஸ் அ பீன் ஷேப்ட் ஆர்கன் விச் இஸ் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் இன் கலர். எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கும், நம்மளோட ஸ்பைன் பின்னாடி, அதாவது லம்பார் ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும். இதோட வெயிட் பார்த்தோன்னா ஒரு 120 to 170 grams இருக்கும். So the outer layer of the kidney is called as cortex and inner layer is called as medulla, and the urine is collected through a thin tube-like structure called as ureter, which is connected to the urinary bladder, which is a hollow muscular organ which stores urine temporarily. So through urethra it is sent out. So in the action of urethra is controlled by a type of sphincter muscles called as urethral sphincter muscles. சரிப்பா, இந்த யார் எக்ஸாக்டாக இன்வால்வ் ஆவாங்க, கிட்னி தானே இல்லை கிட்னிக்குள்ளே இருக்கிற யாராவதா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா the kidney has someone called as nephron, which is the functional unit of kidney. It has 2 parts, namely renal corpuscles and renal tubule. The main function of nephron என்னன்னு பார்த்தோன்னா it filters the blood and it regulates the water and soluble substance in the blood and it reabsorbs water and sends out the rest. ஓகேவா? ஸோ இந்த நெஃப்ரான் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் பார்க்க புரியிற மாதிரி தான் இருக்கும். The outer surface is called as Bowman's capsule, which is a cup-shaped cavity, and inside Bowman's capsule you have blood capillary called as glomerulus, which gets the waste blood from an arteriole called as afferent arteriole, and the purified blood is sent out through an arteriole called as efferent arteriole. The Bowman's capsule opens into something called as PCT, which is proximal convoluted tube, and that opens into Henle's loop where the urine is conducted, and the Henle loop is further opened into DCT, which is distal convoluted tube, and the DCT opens into a collecting duct, which is a long tube which is connected to the renal pelvis and the ureter, and the urine is sent out. It's a structure of nephron and the parts involved in it. So இப்போ urine எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா there are 3 important steps in urine formation. They are glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So இந்த glomerular filtration என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த glomerulus பிளட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஃபில்டர் பண்ணிடும், which includes the useful substances such as glucose, sodium, எல்லாத்தையுமே it filters. ஓகேவா? ஸோ the rate at which the glomerulus filters per minute is called as glomerular filtration rate, which is GFR அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then in proximal convoluted tube என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதான் step 2, which is tubular reabsorption. பேரிலே இருக்க the substance which are useful are reabsorbed back in our body in more concentration, which includes glucose, sodium, etc. The substance which is not necessary is not reabsorbed back in our body. ஓகேவா? இதுதான் tubular reabsorption. Tubular secretion என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா some ions are getting secreted to maintain the ionic balance. Where ionic balance? The ionic balance in the urine concentration. So இதுதான் tubular secretionல நடக்கும். So finally it reaches the collecting duct, and from there the urine goes to the renal pelvis, and the renal pelvis then it goes to the ureter and goes to the urinary bladder. With the help of urethra it is sent out of the body. Clear? So if you see in our body per day around 180 liters it is being filtered. அதில் பார்த்தோன்னா வெறும் 1.5 liters தான் it is formed as urine, and the urine is mainly composed of 95% of water and 5% of waste. Imagine how much the filtration is happening. And the nitrogenous waste
which is urea, creatinine, ammonia and uric acid. It is sent out of the body. And ions which is secreted in urine are sodium, potassium, hydrogen and calcium. And that's the end of excretion in humans. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope it was interesting. Fine. See you tomorrow in another exciting topic. This is Sudhan. Tata.